Assalamu alaikum, good afternoon, listeners. It's me, Suleiman Ben Suare, on the Fatu Network, bringing you to the Gambia Way Forward. Today is Friday, the 4th of September 2020. The time is just gone about 4:45 in the afternoon in Birmingham, England. Assalamu alaikum, mbokk yi, man la Suleiman Suare. di ñëw ci Fatu Network bi di indi seen show di Gambia Way Forward tey di àjjuma di 4th of September 2020. waxtu bi is almost 14 minutes to 5 si ngoon Birmingham, England. Juma Mubarak, Juma Mubarak. Mbokk yi waxtaan bi tey mooy mbiri di fail healthcare system but ñu ngi xool si fànni naka maternal mortality di fànni jigéen ñoo xam ne ñooy jox ñooy war a wusin ak te seen bakken di si des loo xam ne waruta am loo xam ne luñ mun a wutu la waaye nekk na loo xam ne tey lu problème bu mag la Gambie waaye lu ko gën a indi tam sax mooy ne dañ bëgg a hold accountability on the root causes. Yomba na lool pour ñu taxaw rek ñu ne docteur si yomba na lool pour ñu taxaw rek ne nurse si dëgg la ñooñu ñëpp am nañ nañ leen hold accountable but nañ leen hold accountable to the root causes until ñu look at the root causes duñ am solutions to this problem te waxtaanuñ oo waxuñ oo waruñu react lana ko indi mooy the incident of Binta Diba di doomi Bakaw di sëy Bakaw nekk yaay boo xam ne unfortunately mu nekk si situation boobu xam ne fa nekk am need ma read di news si boppam lan lañ wax about Binta and this is very close to home ndég Binta ku moo siyal suñu rakala is very close to home but again Binta case is not unique Binta du benn la xëj na benn si weer bi benn am na wala si at bi ñaar am na ñett am na déedéet mu ngi xew every minute te ñu ngi xool fii benn fànn rek la ñoo xool ñu ngi xool fànni wasin xool yu yeneen fànni wér-gu-yaram waaye moo tax ñu ne ñu xool ko rek luñ jot ci news bi ñu ne this woman Fatmata Diba sorry Binta am nañu ko Binta Diba waaye Fatmata Diba of Bakaw was on Tuesday at the ASB clinic to give birth but what happened there is very very rare in twin births. She delivered her first twin naturally and then a cesarean section was carried out to deliver the second twin. ñu ne dafa dem si hospital bu ñoo ooyee ASB clinic pour wasin waaye mu ne lu fa xew yàlla ne siix la war a am ñu ne siix bi ba doom mu jëkk bi ñëw na ñëwal na si normal process bi waaye ñaareel bi dañ am pour operate ko pour mun a génnee ñaareeli doom bi waaye bala ñoo dem si kanam rek di ASB clinic bu ñoo wax bu ma ko siyaayee at ay nit am na ñaari nit ñu ne ma ASB clinique bi dafa nekkoon clinique boo xam ne dañ ko tëjoon foog naa moom lañ dee ooy di German clinique buñ ko tëjee am na lana tax ñu tëj ko because of am na loo xam ne nekkutoon di doxee yoon waaye dafa mel ni fuñ jaar ak naka lañ jaar ba ubbee ko loolu yëpp bokk na ci loo xam ne luñ war a waxtaan la lana tax lii yëpp si problème di la bokk ma ne foog ñu xool di root cause léegi ñu continuer ñu ne she had complications after the C-section and was rushed to the Edward Francis Teaching Hospital in Banjul ñu ne bu mu amee buñ gisee ne am na texa ñu am pour dawale ko yóbbu ko to Edward Francis Small Hospital bi beneen problème la Gambia bari na private clinics waaye nag am na foo xam ne su fa eggee rek lan la ñoo def mooy foog ñu jëlaat ko yóbbu ko si hôpital bu mag bi mooy bu nekk biir Banjul mooy Edward Francis Small Teachers Hospital lii tam nekk na leneen loo xam ne suñ ko xoolee nekk na beneen problème bon naka la exactly
ndax ñoom lu ñoo services yu ñoo wax ndax mun nañ koo joxe lii yëpp bokk na si problème bu ñoo wax ne nañ mun a xool the root causes of suñ healthcare failure bi waaye itam suñ ko xoolee ñëpp xam nañ ñun gis nañ evidence bi gis nañ naka Edward Francis Small Teaching Hospital nu mel nga xam ne bon su nekkee ne foofu lañ yaakaar ne mooy last point of call bon yaakaar amut but ñu continuer ñu ne Fatmata who was battling breathlessness when she arrived at the hospital was alleged turned away as they fear she was suffering from the COVID-19 beneen failure mu ngi ne ñu ne bu mu eggee foofu ndég nokki bu moo nokki nekkut bu regular wala mu ngi mel ni ku am problème yi nokki rek ñoom seen xalaat jox leen ne mun naa am dafa am covid nañ ko fi génnee léegi yow sa last point of call foo yaakaar ñëw egsi nga fa ñu ne nañ la fa génne just loolu wane na another failure of the system mooy wane prepare wuñu woon at every problem of this covid moo tax ma ne covid bi am na ñoo xam ne covid dinañ am infected ñu am underlying problem ñu faatu si loolu am na ñoo xam ne because of the breakdown bu covid bi indi to jekkali système bi ndig système bi dafa break ba pare jekkali ko tax na ñeneen ñi dinañ dee mbig covid bi mu continuer mu ne they return her to the ASB clinic and the doctor there refer her again to Edward Francis Small Teaching Hospital, this time as the accidents and emergency this time at the accident and emergency ward. Léegi kii bakkanam mu ngi si diggante dunda addee képp koo xam ne witness nga jigéen di matu di nga xam ne diggante dunda addee laa nekk rawatina koo xam ne dem nañ ba ràññale na sax bii de ëpp na loxo léegi dañ koo jël di ko wéeri muy dem fii di dem fële waaye ñu ne bii yoon buñ ko delloowaatee buñ demee ba si hospital bi clinique bi delloowaat ko si ambulance bi dinañu delloo ko 𝒕𝒉𝒕𝒔 delloo ko Edward Francis Small Hospital boobu ñu yóbbu ko si emergency accident and emergency ward bi she died in the ambulance outside the accident and emergency ward the twin survived may her soul rest in peace ñu ne mu dee mu faatu si biir ambulance bi lii mooy doon loo xam ne moo xew am nañ ñu taxaw ñu ne nurse yu ko delloo docteur yu ko delloo digga la dañ am pour account for that but accountability bu na am foofu moo tax ma bëgg ñu waxtaan ñu xool healthcare system bi si boppam but ñu jaarale ko emale ko ndik tey suñ buggee waxtaan healthcare system bi tey duñ fi jóg waaye ñu jaarale ko si lan mooy mbiri wasin at mbiri dee boo xam ne moo nekk si wasin si suñu réew te loo xam ne suñ ko xaymee xool ko si yeneen réew yoo xam ne liggéey nañ advance nañ seen healthcare delivery mbiri matu tey nekkal na loo xam ne normal procedure la nekkal na loo xam ne it's very rare nit dee si kenn du ne nit du dee si in a process or any time but am na loo xam ne soo ko defee dina utu loo xam ne warata am yoo xam ne c'est avoidable mu war a am ba tey moo tax ma ne Fatmata Binta nekkut an exception yërëm la torop waaye nag mu ngi xew every minute mu ngi xew every time xëj na si wasin la wala leneen ndik suñ toogee ba dégga Edward Francis Small Hospital saa yu nekka waaye yeneen clinics or hospital saa yu nekka ñuy am pour ñëw social media ne dañ soxla ku mayee deret mooy wane blood bank system bi doxul blood bank system bi su doxul hospital boobu bon daanaka dañ ko war a tëj boobu wane na ko bot gis nañ di sanitation gis nañ condition yi hospital bi gis nañ lu fa nekk yëpp amul benn loo xam ne depuis buñ ñëwee yes waxtaan bi du am si nguuri Adama Barrow because dañoo xool the root causes waaye dañoo wax reality bi right now depuis buñ ñëwee dem na si ñetti at gis nañ hospital si at clinique si nuñ mel
loolu nañ si waxtaan lan lañ expectoon pour am at fuñ toll waaye fi mu ne réalité bi xam nañ ne daanaka amul dara loo xam ne def nañ ko wala nekk na ko bon pour gàttal wax bi si foofu mooy dañ am pour dem si root causes bi bot su ñoo dem si root causes bi dama bëgg ñun suñ boppa ñu xool suñu experience te dama bëgg a indi suma experience te mooy experience si góor ñu bari si Gambia dama bëgg a indi perspective yi góori Gambia ku juddoo Gambia yaroo Gambia perspective am si mbiri wasin jamono tey mun naa am wécceeku na ndik am na wécceeku bu am jamono tey waaye nañ ne jamono démba ñun suñ jamono xalal ba bu ñuy mag ba ma génn Gambia benn incident la am gis ma witness jigéen fu moo wasine mooy wane kéemaan boo xam ne moo nekk suñ biir waaye mooy wane loo xam ne tam suñ jigéen ñi moom la ñoo dem through ndig culture bi ñun bu ñoo nekk xalal di mag ñun suñ yaay yi ay mag lañ mosu ñoo wasine hospital ñun suñ kër su ma njaboot yi yaay yëpp ak yeneen njaboot yu nekk men si tunda boobu yëpp benn jigéen moo leen for lu ñuy ooyee benn jigéen moo leen for benn jigéen moo dimbale ku ñu woon doon waxee Yaafaat Jallow daanaka képp koo xam ne jigéen boo xam ne jamono jooju yaa ngi wusin Yaafaat Jallow la ñoo dem ooy moom moo nekkoon daanaka midwife képp jigéen boo xam ne réer na su tunda bi Yaafaat Jallow la ñuy ooy moo laa toppatoo Yaafaat Jallow dafa doon jaay marché dafaa nekk si diggi marché ñu ne ko Yaafaatu jógal nañ dem digga la jamono jooju nit ñi bare wuñ waaye Yaafaat Jallow boobu mooy jóg bàyyi njaayam dem toppatoo te Yaafaat Jallow boobu waxuma ne mooy tiim rek ba musin waaye mooy nekk di ñëw bés bu ne di jàngal jigéen bi di won jigéen bi wala ba mbokki jigéen yi jël responsabilité bi di jàngal kooku di ko jàppale waaye képp xale jamono jooju ko wax ahaba lañ ko doon ooyee Yaafaat Jallow koo ko wax xam na ko Gambia suma taaw yi yaay moom lañ ko tuddee suma caati yaay jëkkëram lañ ko tuddee yàlla def moom yàlla mayit ko doom waaye nag dafa njobootee tunda boobu rey yëpp tunda sanca bi yëpp bi biir Bakaw la fa ko njobootee te loolu moo nekkoon loo xam ne mooy di noom dañ amoon communauté bi ay jigéen yu mag ñoo xam ne ñoo doon toppatoo ñoo doon jàppale the health care system bi was technically non-existent ñuy dem a dem ba ñuy am certain areas ñuy am health ñuy am clinics at loolu di indi nurse di indi ay midwife at yooyu yëpp ñuy am muy am waaye loolu tam dañuy tànn fu mu am te ba tey dañuy tànn fu mu am si dëkk yu mag yi nga dëkk yu ndaw yi daanaka ba tey lu fa newoon moo fa ne suñ demee ba am complication gis nañ lu yooy xew nañ jël jigéen at biiram at coonoyam yëpp ñu teg ko si sa saret ñu dawale ko di utali clinique buñ ko yóbbu ñaareel du du aaga wala mu aaga mu dee wala su su wasinee fa la moo jëlee feebar wala fa la moo jëlee problème boo xam ne ba àddina tukki moom la moo demee wala doom bi jëlee fa feebar wala am fa problème boobu boo xam ne ba àddina tukki ndik clinique boobu sax ñu yóbbu ko nu clinique bi gën a soree capital bi noonu la clinique bi gën a ñàkkee support te su nekkee ne nag bon clinique yu nekk si capital bi si boppam ne hospital bu gën a mag Gambia moo ñàkk support den boo foofu nañ xam ne bon daanaka amut fenn foo xam ne am nañ fa yaakaar loolu moo nekk loo xam ne mooy suñu history su healthcare but history bi du am si ne institution bu ñu am history bi dañoo ñëw tam wax société si boppam ndig rawatina ne most of luy xew suñu réew ay góor ñoo ko dogal loo xam ne fa war daga dañ ko war a génne si réew mi moo tax jigéen ñi foog ñu nekk in position of leadership te su ma ne jigéen ñi nekkul jigéen ñoo xam ne comme
seen bopp rek lañ fa nekkal moo tax may nekk di appel suma mbokki jigéen ñi ne nañ leen jóg ñu jàppalante ñu mun a amee réew moomu nu mu ko war a amee suñ continuer si joxen bi réew mi du dem yéen foog ngeen ne doo leen nekk si gannaaw doo leen nekk si digga MC di ngeen nekk si kanam foog jigéen ñu déggu ñi nekk si kanam réew mi mun a dem waaye nañ leen indi rek pour wane lana tax loolu important society nu ma ko waxee ñun coono bu jigéen di dem sax ñun góor ñi xamuñ ko ndig duñ ko de daanaka dañu dee sil famit fu ñu nekkee xaleel bu ma demee ba mag laa bàyyi xel ne man am na suma jarbaat yu bari am na suma dikkandoor yu bari njëkkatee bu ñëw wusin man maa ngi fosi saal bi wala bu ñëw wusin man maa ngi fosi état bi because of remember naa maay gis ay maire wala ku mel ni Yafaat Jallow duga beneen maire toppa ma gis ñu ngunu si biir wala si biti waaye doo dégg jigéen bu jooy sax doo dégg jigéen bu yuuxu sax ndig dem nañ ba def ko suñ jigéen ñi ne leen ne sax nga am métit génnee sa métit sax ñu dégg ko si biti gàcce la that's how much suñ yaay yi ak suñ société am pour dem through métit dinaa ñëw si experience but experience boo xam ne am naa ko fi dangaa foog ne ku wasin Europe dafa utee kuy wasin Afrique dangaa foog ne métit bu ñoo am Europe wala nga ne ñuy wasin Europe dañ nekke seen sego ndik Afrique doo dégg jigéen bu yuux doo dégg jigéen bu jooy dafa matta laa meññam sax waaye du yuux du jooy loolu yëpp ndik loo xam ne teg nañ leen ko ne gàcce la jigéen buy wasin ñun suñ jamono laay wax góor du la tiim si kër gi sa jëkkër sax la faa génn mu bàyyee la loo xam ne moom nga am pour deal with te tey research won nañu ko sa jëkkër nekk tiim la sa jëkkër jàppale la sa jëkkër jàpp sa loxo si lu mu dee jàppale jigéen si biir métit boo xam ne mu ngi koo dem waaye itam lu muy def si góor gi lu muy njëriñ góor googu ndik si digganteem ak jabaram ak njabootam waaye itam lu muy njëriñ góor googu pour gisinam àddina nu muy xoole beneen jigéen àddina ak nu moo gisee àddina jàngin bu bari mu fa waaye lu ma xam yëpp suñ jamono góor du tiim dañ koo aaye yooyu yëpp aada yu ñu war a dàq la waaye boobu benn la ñun suñ jamono media bi melutoon noonu jigéen buy wasin sax doo ko gis si media dangaa gis rek jigéen bu dina ni rek ne ñu ne wasin na waaye léegi noo amee internet bi di am YouTube nga xam ne dañ laa won lépp nga am understanding gis yëpp du moo demee ñun suñ jamono amatoon ñun suñ jamono soo demee secondary school soo demee high school sax yëpp lu wax la amul dara lu laa woon dëgga jigéen ni la moo juree doom nga imagine nga magee si loolu yow nga toog ba tey nekk président nga toog nekk ministre nekk director nekk team leader nekk something else waaye nga nekk si society si boppam ndax yow see yërmande dëgg la ñun waruñoo jur doom waruñoo wusin pour am yërmande ba tam empathie am na loo xam ne jàngin la wala am na ñoo fooy jaar pour mun a empathise bu baax moo tax am góor di fekkee la fa baax ma am situation boo xam ne bu doy waar indi bu ma nekkee Kudang maa ngi woon Kudang soldaar ñu am pour jox ma liif pour ñu dem Bakaw ndik la fa am suma mbokk bu faatu waaye mu tombee tam maa ngi fekku maa ngi fekku suma salary jamono jooju salary bi dañ la koo fay maa ngi woon confédéral ñu ma doon fay 33,000 CFA jamono jooju 33,000 CFA was real money
it was equivalent for grade 19. In the civil service scale, because of that was about over $1,000 or so, and directors in time boobu loolu la ñoo am moo taxoon confédéral bi moo ñu doon fay loolu 33,000 loolu lañ ma fay ma am pour jël that leave that day pour ñibbi Kombo pour dem si dëj boo xam ne suma mbokka moom la amoon ma nekk si boss bi GPTC boss ñu nekk si boss bi di ñëw jógee boss baa ngi jógee ba Basse mu ñëw bu mu jaaree Kudang ñu dugga yeneen dëkk yi mu jaar muy jël nu moo demee nu moo jëlee ba egga Sooma waaye bala moo egga Sooma boori si jaara bi foofu fu ñoo Bureng egga nguñ Bureng bala ñoo egga Bureng si biir boss bi ak tàngaay bi ku xam tàngaay kaw gi ba pare nit ñi at yëpp at bu xaaloo bi si biir loolu maa ngi sol uniforme léegi da nga am pour sol uniforme pour am nga mun a ride boss bi free ñu toog rek dégg nga jigéen bu yuuxu bu jigéen bi yuuxoo nit ñi tasaaroo jigéen boobu yuuxu mu ngi taxawoon njëkkatee jigéen ba fa umba xëy na si biir bu xaaloo bi si biir leneen kenn xamul jigéen bi fu mu doon dem kenn xamul jigéen bi kan la moom kenn a ànda at biiram bu mag ndax toolu woon na matu ndax toolu matu kenn xamu ko loolu yëpp jàngit la lan lañ day jàngal suñ jigéen ñi rawatina ñoo xam ne ñu ngi si kaw gi ne suñ biiree naka la ñoo toppatooyee seen bopp suñ waree tukki naka la ñoo tukkee lan lañ war a def at so on waaye beneen jàngitam mooy jamono jooju de xaw ma tey man maa ngi woon si kanam bu ma ñëwee ba si gannaaw la réalise ne jigéen bi la fa taxawoon boos bi mu ngi fees bari na toogu waaye kenn te gisuma keneen koo xam ne mu ngi toog ne fa biir xëj na am nañu am other disability xaw ma ko waaye jigéen bi biir booba fa taxaw te xaw ma fan la duggee yàlla xam ne xaw ma fan la duggee ndax Basse la duggee ndax Kudang la duggee wala feneen xaw ma ko waaye xam naa ne mu ngi taxaw te su dee ne 5 minutes la taxaw sax taxaw bu métti laay nekk su dee 10 minutes sax 1 hour la bu métti na waaye tam tàngaay bi at bu xaloo at nekk jigéen bu biir loolu tam wan na société naka lañ war a jox suñ cër su jigéen bot lan moo xew man bu maa ñëw jigéen bi mu ngi yuuxu jigéen bi daanu na tëdd si suuf mu ngi yuuxu ñëpp a ngi taxaw di ko xool man suma boppa ma jóg ma dem attempt pour dimbale ko ndig amoon naa knowledge of first aid but knowledge of first aid bu ma am yëpp xaw ma anything about jigéen bu biir xaw ma anything about jigéen bu biir musuma gis jigéen bu busi xaw ma anything of dimbale jigéen bu biir suma first aid bi yëpp lan la mooy combat first aid lu ñoo ooy combat first aid di la wax di 4 B's bleeding, broken bones, and so on. Yep, it's about how to evacuate. Comrade shoot, how to arrest bleeding, how to immobilize broken bones, how to resuscitate. These are the things I had. But it was everything was just neat as a soldier. We never taught me soldier be. I'm not duty to give to the civilian population. Suñ ma jàngaloon first aid boo xam ne how to mobilize, how to immobilize, how to do this for pregnant women ak yooyu just as lu ma ko fi jàngee boo xam ne bu ma ñëwee fii but lu ma kéemaan mooy ne bu ma demee tiim ko jigéen bi ko daayam sax doyut maa ngi am problème pour modestem waaye xaw ma lan laay def mu ngi jooy mu ngi yuuxu yàlla dimbale am beneen jigéen waaye daanaka jigéen ñu bare si boos bi ak nit ñu bare si boos bi daanaka ñëpp a taxaw di seetaan fu ma nekk noonu ak suma jaaxal xaw ma lu maa def dama ko tiim rek
téye loxoom di jéem a seet lu maa def xaw ma lu maa def xaw ma fu maa jaar mu ngee nokki mu ngi conscious at yëpp waaye mu ngee jooy one thing more obvious nag jigéen bu biir la kii mu ngee daanaka fitu jigéen bu ñëw jàppale si mu ne ma kii dafaa wuusi dafaa matu I don't know what to do boss bi taxaw na kenn xamul lu ñoo def diggante boobu jigéen bi doon na di daanaka foog naa doom bi doon na bi ñëw doom bi doon na ñëw ba tey maa ngi lifin modestem maa ngi concentré si xar kanamam di avoid diggante tànkaami but because of man rek la jigéen bi la am pour dimbale ko amul any other option daanaka ci cëram yi sax doon nañ di génn ndig malaanam doyutoon malaanam doyutoon genn wàlla malaan bi yëpp ñambaas la lu si des yëpp lifin di malaanam doyut moo laa woon di poverty level loolu rek war na indicate na poverty bi kooku mu ngi tukki from place to place xaw ma fu moo dem benn baag rek la amee baag bi ba tey mu ngi ko ngaa bon man maa ko génne si loxo moo laa woon di poverty level nag mu ngi dem fu munti dem su dee nurse lay dem su dee hospital lay dem su dee faa dem seeti mbokkam lu tax jigéen bu toolu foofu wala génn moo laa wan ne pour war a soluñ boobu moo laa wan ne loolu la yaakaar moo laa wan poverty tam luñ war a toppatoo la ñu ngi wax health care system bi bot am na fu mu dikkee si biir société si biir loolu aw ma benn other option gannaaw ndig jigéen bi ne ma jàppale ko ma am pour tim ko jigéen boobu si biir boos boobu la deliver amut keneen suñ xalaat yëpp mu ngi si loolu because of daanaka si laa gis di reality gis di fear bu ma am si man fear boobu musuta delsi ma am fear paral literally maa ngi woon foofu waaye in just probably in spirit physically but suma spirit nekku fa I cannot tell you anything lu ma def pour dimbale xanaa probably ne ma téyel fii ma téye fii mënuma understand I thought ne the woman was gonna die and that would have been for my first time pour gis nit ku dee in the process mooy nekk the first time then waaye yàlla def na deeyut yàlla def na ne jigéen bu ko tiim xam na lu moo def but that was an experience that was scary bu mu demee ba doom bi di génna si la suma xel jël ne xaaral ma gi si la daw génna ma daw génna dugal taxaw si diggi tali bi moto bu njëkk a ñëw ma stop ko ñu jël jigéen bi dugal ko fa si lañ ko yóbbu fa naa fu ñoo bureng moo amoon di nearest clinic fa laa géej a xam ndaw si ndax dunda na dee na ndax doom bi dunda na dee na that was an experience boo xam ne mooy wane even pour health care dañ am pour jàngal suñ nit ñi empathy dañ am pour won nit ñi def process boo xam ne nit ñi empathy at this empathy mooy dimbale nga xam ne bés buñ nekkee in position dinañ def the right thing but amut kenn kuy mun a gën a mun a represent gannaaw koo xam ne moo yëg pain bi moo tax nañ make sure ne réforme buñ munti am suñ jigéen ñi nañ nekk si kanam suñ jigéen ñi nañ nekk si table bi nañ jël décision te nekku waxuma suñ ne suma jigéen ñi waxuma ñoo xam ne they are just political prostitutes nga xam ne dara toppa seen boppa rek ak loolu and di use suñ jigéen ñi di leen di use pour suñ jigéen ñi for political capital that have to change that experience mooy suñ experience as góori Gambia suma jamono laa wax I cannot talk for this jamono because lu bari change na suma gannaaw yes even as I grow up am na lu bari lu change am nañ midwife yu góor at yooyu I can tell you when I was growing up midwife bu góor amut léegi am nañu ay midwife yu góor probably in the schools now things are taught differently waaye xam naa ne another thing different na mooy ne léegi
internet bi ak social media tax na ne mun ngaa dem YouTube nga gis physically of luy xew yëpp nga am understanding but ndax suñ education curriculum bi cater na first aid boo xam ne dinañ cater for entire things yoo xam ne mooy suñ problème ndax yooyu yëpp am na I don't know but these are all areas yoo xam ne dañ ko need pour improve but again ñëw Angleterre ñëw gis the care given to women care given to every anybody in need in position of need but lu ma wax mooy ne waxtaan bi about jigéen ak wasin dinañ egga si waat si Gambia but ñëw fii gis the experience the minute buñ ne la jigéen biir na dem na ba doctoram ne ko biir nga o test nañ ne biir nga o moom mu fil ne biir na mu dem ba si doctoram straight away ubbil nañ la file bu es léegi door nga di dem so a process at foo munti dëkk si Angleterre dañoo tane wante but the same process moo am doon nañ di process doon nañ di lii doon nañ di lii dem nañ ba di ràññale ba di ràññale in fact sa background nan la background community bu nekk am nañ ok community bi lii ñu ne community Asian si sax ne duñ leen wax doom bu góor la ñoo am ndax bu jigéen di soo leen ko waxee seen culture dinañ dem rey doom bi o astafurlah dinañ dem génnee biir bi su nekkee ne jigéen la loolu nekk na problème nañ ko si community africain si am na yoo xam ne bàyyi lañ ko xel ak yeneen community si tax yooyu loolu yëpp ñu kéeta ko mu nekk seen process bi yëpp ñu kéeta foo yëpp moo la nekk everybody would be catered for ñëpp ñu xam sa diina xam sa aada understand ko yëpp seet loolu yëpp nuñ ko jëlee incorporate ko on toppatoo la ma am suma own experience yàlla may ma fi njaboot ma gis every one of them su loo dem ma am unfortunately suma first njaboot suma first doom bu ma am mu des si mu nekk stillborn but ma gis the duty of care waxanga ma antenatal classes yoo dee dem ak lépp loo soxla di diet di la advice about diet free di la lifin suñ demee ba find out ne sax xëj na sa loxo àggut te yow da nga nit lii ñu bindal la prescription dañoo prescribe garab waxuma la garab rek dañoo prescribe ne la wax la fooy dem léegi du government sax ñoo ko def dañ naa ne demal si church bi dañ dee def lii nga dem foofu food bank mu ngi fa wala lii mu ngi fa wala lii mu ngi fa lépp des na si loo xam ne moom la ñu am waaye dinañ la dugal si loolu yëpp ma tombé unfortunately suma doom first doom bi nekk stillborn ma gis di process bu ñu am pour dem through nga gis di empathy di professionnalisme bu ñu laa jox ñu ne la comme que yow yàlla la fa def yow sa doom bi la fa des it's not fair dañ laa jox sa néegi boppa because of du fair yow nga nekk fii di gis ñeneen di am successfully di jur doom loolu empathy ñu jël la jox la sa place yi boppa buñ la fa tegee ñu ne la loo bugga ñu su dee jullit nga ndax da nga bugga ñu indil la sa imam su dee chrétien la da nga bugga ñu oyal la si cooj bi wala da nga bugga ñu seet naka nga mel ndax da nga bugga ñu dem thérapie loolu yëpp prescription yëpp ñu jàppale la si jox la sa néegi boppa toppatoo la sa wér-gu-yaram si lépp waaye nag sa wér-gu-yaram si xalaat ñu laaj la ndax fooy deeloo sa condition ndax yaa ngi maternity leave ndax yaa ngi liggéey ndax ñu ngi laa fay loolu yëpp ñu war ko bugg a xam because xam nañ lu jigéen di dem trop su amee doom rawatina mu am doom bi des loolu yëpp dañ koo kéeta fo yes dañ war a am audacité ne ñun tam war nañ koo mun a am ay nit lañ tubaab bi génnuñ ñu Gambie war nañ koo mun a am 2 millions nit lañ am te suñ jëloon suñ alal def ko fu ñu ko war def dinañ ko am te su soobee yàlla nañ ko am loolu yëpp ñu toppatoo la ko nga nekk fa bañ fiil ne fu mu ne nii tane nga mun ngaa dem ñu jël la yóbbu la si kër saa yu ne mu am kuy ñëw seet la seetuñ ndax am nga jëkkër ndax amuloo jëkkër
si biir seet boobu ne ñu ngee bàyyi xel seen xel ñu ngee ñëw sa kër di bàyyi sa xel am na waxin boo xam ne sax suñ ko déggee sa jëkkër wax koo yow dinañ la dee si suuf ne la mbaa nekkuloo di am beneen problème pour xam na yow sa jë loolu yëpp lan moo tax mu am mooy pour dimbale doomu aadama rawatina ñoo xam ne according to responsibility suñu am jigéen ñoo xam ne ñu ngee biir ñu ngee dem all to all this ñu dimbale leen. This is my experience but lan moo nekk important about this experience mooy from the whole process of sa jabar biir ba bu ma wasin at yëpp yaa ngi part of that process lii tax na nga am empathy sa jabar na tax nga am empathy si boppam pour anybody and any situation dafa improve dafa tax nga nekk nit rawatina sa diggante sa jabar ak sa njaboot classes anything else dañ la jox opportunity pour nga bokk si nga bokk in the life of that pregnancy life of that halal and throughout of it lii yëpp jàngit la loo xam ne war nañ koo mën a am suñ boppa suñ society war naa wécceekoo nag ne suñ jabar yi biir nañ rek fa lañ am fu ñu lu ñoo dem trou fan la ñoo demee trou lu ñoo defin yëpp suñu seen affaire la su ñoo wasin bokkuñ jigéen du ñu ne góor du nekk si biir non every time muy di first muy di second muy di third muy di fourth bu ne the same thing would be renewed fear pour suma jabar fear pour suma doom within that period àddina bi yëpp faa tukki duma doy musa am that fear any other time apart from that time ndax suma jabar na mucca ndax suma doom na mucca loolu ngay dem to that anxiety pain bu moo dem to yëpp yow tuuti nga si am waaye tuuti boobu rek nu méttee daf ma doon orne naka la kii di génn si lii def first time dem second time dem third time di dem fourth time I'll tell you benn yoon soo ko demee to I'll tell you why did it because of duma ne fat natural but then brave loolu bravery la but di care bu ñoo am yëpp ak care bu ñoo am di attention bu ñoo am di lu ñu ne defal yëpp di la laaj lan nga bugga da nga bugga epidural da nga bugga lii da nga bugga lii da nga bugga lële sa jëkkër toog sa boor di jàppa sa loxo at yëpp ngeen a lii noos bi di ñëw di la massa loolu yëpp taxut métit bi mu ngi but nga bon nga xool suñ jigéen ñu nekk Gambie ñoo xam ne amuñ any access to any of this wax bu neex sax duñ ko am ñooñu lu ñoo dem through that empathy nu ma ko waxee du bu nekk sa njaboot rek ba dafa nekk pour képp doomu aadama rawatina sa réew foo xam ne amuñ surtout amuñ that facility or culture bi ak facility bi bon suñ ko xoolee mooy problème buñ am nekk na problème boo xam ne from the First Republic lan lañ def am na areas yuñ improve but was it enough no will be ever be enough no but lu ñoo wax mooy ne lu ñoo laajte mooy the investment lu moo laajte mooy nuñ ko mënee we expect more to be invested in the healthcare sector just as in the education sector lu ñoo laajte mooy suñ development ñu xalaataat ko ñu prioritize lu ñu war a develop bala ñoo wax sampa taax yu mag ndax ndox bu set pour naan sax am nañ ko ndax every Gambian war na koo am these are the lowest hanging fruit suñ healthcare system work na suñ school si mu ngee dox education mu ngee dox lii la fa nekk di basics yoo xam ne lu mu war a am suñ dund mu ngi taxaw waaw luñ ko managé loolu yëpp loolu moo war a am waaye nañ leen ñëwaat ci healthcare bi suñ xoolee di healthcare si boppam lan moo amoon am na mun nañoo wax am nañ lot of improvement in the First Republic
moo taxoon Gambia tane si réew yu nekkoon suñ tunda bu nekk wala tundi Afrique si boppam am na initiative yoo xam ne jëloon nañ ko suñ boppam di local comme jamono yu ma wax ñun bu nekkee xaleel maire yoo xam ne ñoo doon nekk di toppatoo doom o di wasin di toppatoo jigéen ñi amoon nañ training it was informal daanaka formalize ko ñu nekk community foog naa maternity whatever you call it boobu nekkoon na initiative bu baax am nañ some health centers yuñ upgrade and all those kind of things was it enough? No, we want more of those things, but at least lu ñoo recognize here mooy ne something was done. Something was done, was not enough. Now we want to see more of that. And the wealth we have, the recognition we have, the human resource we have, the opportunities we have, Gambia should have been transformed, and Gambia would be transformed to sobe yalla yonentebi, and that solution is through the change of leadership. Then ampu change lo hamne mo jitu. Then didn't know silan moy reforms, moy this failure of reforms. Lana tax di failure of reforms buñ leen fàtte ne lu mu wax mooy from independence the first republic jël but the biggest problem we had mooy the distortion bi mooy loo xam ne Yaya Jammeh indi na ko moo tax ñoo xam ne understanding development suñ paree di applaud Yaya Jammeh development hospital yu mu fi def clinique yu mu fi def déedéet the biggest thing loo xam ne moo gën a important in development mooy culture, how you do things. The culture moom la yaha, human resource moom la yaha. The standards them. Seebo nga indi woon first class hospital te amuloo the professionals to utilize the facility, amuloo the professionals to deliver the services, amuloo the culture right do that. Mun nga ñàkka di first class facility nga am the professional people nga am the naka la tudda the culture right ñu develop initiative yoo xam ne dafa cost effective yoo xam ne dina deliver something. You'll be better off with that than nga am all these high skyscrapers with every equipment and everything else and nothing. Through that process the distortion mooy the amount of money bu ñu wax ne moom lañ def si healthcare bi dem leen xool ñaata lañ doon wax ne moom lañ def Buyam hospital. It's a lie. It's all corruption. The quarter of that demot Buyam hospital. Quarter of that demot Buyam hospital. I think it's about $10 million. Suma mistake from Gaddafi. Suma mistake. Dem nañ seet lu ñu wax ne moom lañ def Serekunda hospital. Dem nañ seet lu ñu wax lu ñu def feneen Farafenni hospital. Dem nañ seet loolu yëpp distortion bi waaye lu ma wax mooy ne nañ leen teggi loolu fële sax but the culture professionalism human resource daanaka the quality of doctors the way we train doctors the way we maintain the doctors the culture we have lii moo nekkoon moo téewoon the standards of delivery but yëpp dem kaput lu tuuti luñ amoon from the Jawara period mooy that bit luñ doon jéem a salvage mu dem leen Gambia fa lañ toraay luñ doon wax ne medical tourism was people di jóge Conakry. I know of that. Suma mbokk yi from Senegal, from Casamance, from Senegal Oriental North, from Guinea Conakry, Guinea Bissau. I'll tell you ne I see that. Man maa fekkee loolu. Not only in Bakau, not in Banjul, in Bonlali, in Kudang. In Kudang ñun gis nañ ko because of suñ jógee seen dëkk yu ndaw yi dañoo ñëw Kudang. The special days from now, Wednesdays or something like that, I'm not clinics in there, get them whole. The population, most of them are from outside the borders. Bakaw ñun suñ kër at beneen kër dalal nañ ñu bari dalal nañ. I can remember people from Senegal, Dakar, dal nañ. Suma mbokk yi from Dakar ñëw nañ dal Gambie pour opération 𝒕𝒕𝒑𝒔 jamono jooju.
evidence bi gis nañ fu ne loolu lan la woon because of the little we have moo tax bu ñu demee ba ERP bi dugga ñu am 2-tier system of payment su nekkutoon ne demand was coming from the foreign other countries then duñ doon wax ne foreign la lii lay fay citizen bi lii lay fay that was the demand but at the tail end 2015 man maa dem Dakar dem seeti ku feebar half of the world were Gambians half of that world were Gambians and this was the time when we invested more in healthcare. This was the time when we had more hospitals, we have more doctors and everything. This was the time. Half of Ken Wahumoko. Half of. Notwithstanding, small experience, more than experience. During the course of the last 15 years, Sumala Wahe Nyatala Fay or Nyatalan Fay in medical bills in Senegal. You'll be surprised. That could have transformed everything. But yep, one of the failure, the blood bank system in the Gambia was working. The lot of things were working. Why tell yep the lab in the Gambia was working. Yes, we had a private lab, Mr. Jan or Jeng, just outside the Nakalatura hospital. We had a private healthcare system. We started from Dr. Pama, Dr. Lendy Peters, Dr. Pama, and then you Ndembanyo, and then now Gambia Funeka clinics at Fenena. Lulu yep, li yep luñ wara factor in la into what's the problem. Mota Jan, thank you very much. Just outside the hospital. Jan Fofu. I remember that. That was the only other lab. Then Banjul Pharmacy, no. Yeah, there were pharmacists. Amon nañ Bakaw, amon nañ Hajo Jara, amon nañ yenen pharmacists, small pharmacists. It was natural, but they dem len hold the pharmacists. More than one day, Kuneka get it. This is more one the problem with healthcare. But let us come back to maternity and maternal rate. Ñu laaj suñ boppa ne su nekkee ne lii yëpp moo am ñun buñ ñëwee tey am nañ 3 good years lan la this government def wax leen ma benn initiative benn ndax dégguñ fi coow bu dul jeex di junior doctors génn nañ fi moo tax saa yu nekk ñu wax leen bàyyi leen di support politician ngeen support a government ngeen support the people bàyyi leen di support politicians moo tax doo leen am consistency politicians yi amuñ benn consistency especially politicians yoo xam ne amuñ consistency amuñ empathy they are in for themselves dipp buñ ñëwee just healthcare bi yomba na lool pour ne nurse yi dañ réew dañ lii kan la responsibilité kan moo am pour make sure loolu amul suñ demee ngeen laajte the system di lan from training school of nursing to suñ ñëwee si hospital bi matrons and the system in there yooyu yëpp ñu war a xalaat bon buñ toog rek ne benn nurse ñaari nurse ñetti nurse docteur bi at yëpp bot problème lan am nañ fi junior docteur génn fi lan lañ def ñu castigate leen ñu am fi nurse yi génn si ñu castigate leen but because of what we rather have political loyalty rather than suñ boppa and what these people are saying they are calling up loo xam ne moo ñu suñ interest su nekkee ne nurse bi xelam dalut nurse bi toppatoo wuñ ko nurse boobu toppatoo keneen to the extent of safety ñoom seen safety ak suñ safety dégg nañ fi blood bag dégg nañ fi façon bu ne waaye su amee rek suñ xol yu yaatu ñu daw GoFundMe waaw nañ leen GoFundMe ñu jënd blood bag xam nga blood bag lañ koy jënd blood bag nañ leen GoFundMe def lii nañ leen GoFundMe def lii du ko solve waxuma ne duñ GoFundMe pour dimbale but du ko solve ñun luñ war a def mooy compliment we don't expect to give mandate to citizens we don't expect to give all our resources to citizens
ba pare ñu jógee fatam bugg a jël seen responsibility entirely du dem. This is what we do. Yes, dinañ dimbale complement, but we have to advocate, we have to hold accountable, we have to make sure we have the people who are fit for purpose nekk fa. And we have to support the people within the institutions to make sure ne, when we hold them accountable tam fekk when they call out for help, we are there to support them. When they call out to point out these problems, we are there to support them. Waaye gis nañ throughout these 3 good years amuñ benn improvement in the health service, gisuñ the investment. Yes, dégg nañ budget bi, dégg nañ ñu approve budget bi, but lan lañ dee find out. End of the day budget bi dafa dem sax ñu approve ko in the parliament. Already budget bi lii lañ wax. For example, suñ ne budget bi is $50 million. Already budget bi allocate nañ ñu ne 10% of that budget or 50% of that budget is for medicine. This percent of this budget is for maintenance. This percent of the budget is for this. Lan nga dee dégga miscellaneous is this much. Da ngaa dégga 20% miscellaneous. Nga dégga lii travel and so on. But suñ demee ba approve loolu de with that amount of money ñu ko ooyee that percentage ñu ko ooyee miscellaneous. How can that be miscellaneous? Why it's not defined? Yëpp si corruption bi but suñ paree loolu sa doyut de lan lañ dee find out in the process of implementing the budget ñu dem def diversions léegi ñu dem génnee si in the medicine budget génnee ko fa dem dugal ko to travel mooy lan per diem and other recurrence dem lana si procurement ñu jënda mbiri jënda ak jaayante bi sawar nañ si torop di tapale bi fa la nekk den lu ñu war a def yëpp amut loolu yëpp ñu wax ko fi waaye di covid-19 ñëw ñu dégg billions fen gisuñ benn improvement gisuñ benn investment dara Ndembaan clinic is an example feneen ak feneen is an example. But the irony is here, with all the goodwill, boo xam ne Gambians def nañ ko rawatina di diaspora diaspora healthcare initiative diaspora club te su ma leen waxee di other I cannot even tell you the names of other organization the Jara healthcare su ma leen waxee di many laa wax many dem nañ base gis nañ base bil nañ fa clinique gis nañ Jara bil nañ fa maternity dem nañ feneen ak feneen yëpp ñu ko def. These are private citizens doing it di joxe bagage at everything. Lan la ñoo gis ñu jël first lady bagage yuy war a dem direct mu effective ñu jël ne dañ ko jox first lady foundation ñu politicize ko ñu gis di diaspora health diaspora club dem change this whole world. For now it was the children's win. Them change ko, standardize ko, improve ko, yëpp mu mel ni something lu ñoo naw waaye suñ paree ñu gis that photo nataal boobu ñu ko use as a propaganda for the first lady healthcare initiative or whatever nonsense that is. ñu toog gis other issues soo buggee jóg sax ñu politicize ko wala nga bëgg a jóg ñu stop la ñu toog moo tax ma ne the problem of Binta or Fatou Diba bi it's not unique. Bakaw Health Center toog nañ Bakaw Health Center laa wax toog nañ for 6 good months xaw ma tey fuñ toolu amuñ ndox amut bu ma ko yëgee ma call Demba Njie from Sweden koo xam ne mu ngi amoon company in the Gambia and the failure of supporting that company wi tëj nga ma call Demba Njie mu ngi amoon Sabiji construction or company bi engineering company bi ma ne ko Demba this is the problem we have in Bakaw clinic dama bugga bu mu jóg si kaw sax because su jógee si kaw na am ñu ko politicize te bu boobaa dina stop ñu deliver ko dama bugga nga dimbale ma nga dem def an evaluation of the project then you said how to raise the funds and do it bugguñoo am anything about it it's just want to make sure ne suñ nit ñi am nañ ndox because we xam nañ the catchment area that place serve ñun xam nañ ne
ñu ko mun a afford they are not going there ñuy dem foofu rek mooy ñu ko mun a afford loolu yëpp ñu dem through the process fan la am ñu ne ñu project bu BYM di Barrow Youth Movement ñu ñoo fa startoon a borehole ñu start borehole bi gars yi lekk xaalis bi borehole bi stop léegi bu ñu demee pour évaluate ñu évaluate jekkali project boobu or start a new one ñu def those two evaluations def am ñaari budget Demba Njaay mu ne ma service am would be free but bu ñu definee the woman that we were dealing with in the clinic ku responsible mu ne ñu buñ laal bu BYM bi buñ ko laalee dafa indi problème mun ne ñoo start a new one fine léegi ñu dem to the process bala ñoo start the new one doo di mobilize what happened ndaw si ooma mu ne ma baalal ma if not damaa ñaaka suma liggéey ma ne ko for what mu ne ma gars yi baro yi yëg nañ ne yéen especially yow yéen a nekk behind yéen a bugg a ñëw def lii da ngeen bugg a def lii da ngeen bugg a def lii ma ne ko fine ma ne ko des na si waa Bakaw nag fu mu ne nii suñ buggee ñàkk a fayda seen ay doom ñëw pour jàppale leen ñu nangu ma ne ko that's their problem la am na fu moo toolu the people have to take responsibility in order to bring about this change suñ buggee topp politicians yi or topp politique di naka dinañ am problème but the people have to take responsibility for that loolu am di bari na but mooy lu ma wax yëpp mooy ne rek this are the present realities we have gis nañ ko indi Covid am nañ ñu génn pour dimbali façon dimbal bu nekk but lan la government di def loo xam ne government su ma leen am na yoo xam ne génnaangut very senior very senior health workers in the Gambia right now during the Covid am na ñu nekk si diaspora bi fii ñu ngi bëgg a jënd ay bagages pour yónnee ko Gambia do you know what is happening these people def nañ responsible ñu ngi leen a contact pour make sure they have the specifications right but luñ find out ne very senior members of the administration ñu ngi am a contract or a kind of understanding with some companies ñoo xam ne ñoo dee supply healthcare products procurement léegi any recommendation they do they have a commission and now they are not doing even recommendations based on the interest of Gambia they are doing it because of company bi moo maa jox dara these are all the things we are going through lana tax bon ñu war bugg a blame nurse bi bugg a blame doctor bi dinañ leen hold accountable but lan mooy di root causes mooy di failure of leadership mooy di failure of reforms suñ fa buggee toog nag commencé ko ne time Jawara investing much but we have to give credit ne gisoon nañ ne tane woon nañ and ñu hold those factors but ñu indi Yaya Jammeh I can tell you ne we cannot give credit it was all distorted in fact moo ko burka dem daa had the most experience nga xam ne other people sax suñ leen waxee ne dem leen serve Gambia they don't want to because seen professionnel bi faa yaaxu nga ñëw nit ki bugg laa wax dafa faj AIDS dafa def faj diabetics but yaayam su feebaree diabetics dañ ko indi hospital moom du ko faj at yéen yëpp scam si yëpp di dem on di discredit nit ñi di def everything waaye ñun lan lañ def nañ leen teg boobu foofu léegi nañ leen ñun lan lañ def for 3 years nothing absolutely it's getting worse amul benn area of healthcare delivery booy wax ne Gambia is advancing in the First Republic the Gambia Primary Healthcare Initiative was in fact Malawi and other South and West African countries came to the Gambia. I think Sierra Leone and other West African countries, Burkina Faso, came to the Gambia to study our primary health care. Gambia for immunization and other things here, then don't make a top. You bury, then duty. Since delivery was far better. At infrastructure, delivery was far better. Now, what this government have done? This president, I know that most hospital visits are political capital. But even for political capital, this president is so lazy
Barrow is so lazy, he cannot cultivate political capital from our healthcare. The only time the president only time we visited healthcare, he have never visited a school, he have never visited anything loo xam ne is to do with us. The only time he visited a hospital, mooy boo xam ne he was scared. And we want to make sure this person continue to lead us, or to stay there to just to am dépense bu rëy di lekka. That's what we want. The only time he visited, he was scared. Mooy the Faraba incident. And that Faraba incident, any credit we give, we have to give to Aji Fatmata Tambajang. The government was paralyzed. The government didn't know what to do, how to go about it. Aji Fatmata Tambajang took the reins. More start the whole things back, do the communicate. More gainer, do the communicate with the people. President, we can't get you no. Aji Fatmata Tambajang more do the make the moves. After almost 24 hours or more, you get president with them at Edward Francis Small Hospital. But boom for them lan la gis. Boom for them mu gis ne nit ñoo xam ne seen tànkay ñu ngi dama ak yooyu ñu ngi jël xeer bricks lañ jël pour adjust pour immobilize seen tànkay di leen ay bu loolu yëpp gis na ko. Why the guy doesn't have empathy? Amut empathy, he doesn't care. Lan la care of the evidence we have seen. Du Mom, du Ahmad Ba, du Bailamin Job, du Tangara, all these people lan lañ care about. At Kenen, du Musa Drame, at Kenen, the most prominent people. Du Mamburu Njai, the most prominent people lan lañ care about themselves. Dem leen xool ñoom ñëpp kër yuñ sampa. Dem leen xool yëpp ñoom property suñu am Dakar. Dem leen xool ñooñu seen account. This is not about the health care, they don't care. Anna the vice president now, moo nekkoon the health minister. Bu ñoo wax blood bag and all these problems. Lan lañ indi. Can they tell us you cannot improve something when def loo si dara. Doo mun a toog rek noo ko fekkee nga bàyyi ko noonu, it's getting worse. It's getting worse for this past 3 years. Nañ leen xool lana absent. Reforms bu ñoo wax in every sector of that country la fa woon a am si healthcare bi. Waaye tey nañ leen wax healthcare bi na ñëw si maternal mortality bi. Soo buggee am reforms, that's innovative governance. Innovative governance foog mu am sarta, foog mu am sloja. That innovative governance is about having a vision. And that vision doo ko mun a capture without nga evaluate xam the problems. And we have enough data, we have enough experience to have ne we have a problem. And our problem is a bankrupt healthcare system. Now as an innovator, foog nga rely on figures, data, nga xool ko. Now nga fix a vision ne lii laa bëgg a deliver, this time laa ko bëgg a deliver. And then you have a strategy, nga am a roadmap loo xam ne is flag posted in the short and medium term and to the long term. In the short, medium term, the operational. What do you do to get things better? Whilst you prepare for within the period of 2 years, 1 year of fanga waraneka. And when you realize that 1 year, ne achieve ngali or evaluate nga that 1 year, then from ne nakalai deliver the big thing fee. Why the foundation, why the pillars, and then the finishing. Did they do that? No. Can see health minister musitaja a review. And what did we expect from this government? When the minute they come in, every ministry give a review of the ministry and the process they're going to go to reform that. Then we can hold them. So measure dara doko muna ham. Then we can hold them accountable. Then we can measure appraisals. So in 6 months you'll be here. In 6 months, I would invite you at Tekla Mandela Funj. In 3 months, Dumal has 6 months. In 3 months, Nalane, how is it going? Funtolo. Ngadema, oh,
am nañ titin problem fee at fee, so our expectation this thing had happened, this thing come through. I don't think that our target mu ngi am problem, but what we do is we are going to accelerate this, and suñ ko defee we will still be on target. Or su waxtaan boobu ma ne la wait, I think we can do a support with that. Why not ñu dellu cabinet and we look a way of in fact getting resources onto that, because of dama bëgg a project bi them, and then within the 6 months nañ realize something, and we evaluate na xam ne lii lañ realize in the 6 months. Now we are on target or we are not on target. Lan lañ nekk on target on, lan lañ war a def to make sure the long term am nañ ko. But no, amut. And when we talk about this innovative governance, yanga am a vision, we have to capture it into something. Mooy the structure. Foog nga xool the structures. What do you have? Is the healthcare as it is fit for purpose? What's the relationship between the private and the healthcare system? Can we think of innovation to bring a third mechanism or a third way of doing things? The existing relationship between the healthcare system and the public healthcare and the private healthcare landlord. Such resources, are we effectively using this? The doctors, the same doctors you have in practice in the healthcare, public healthcare, you're next to private. How do we work this? And we come to regulation. But regulation, but this healthcare, how are they operated? Si ban living you operate on. Lan the regulation. How do we take the burden? Why do we take the burden here? And all these things you work on. You look at the structures. You look at the structures in the urban area. Nga hold the structures in the rural area. Nga hold from the health post. Nga hold from the community initiative to the health post, to the health centers, to the referral hospitals. Nga hold all these things. You evaluate all this. When you evaluate the structures, you come to the capacity. Then you realize what capacity do I really need. And when you go to capacity, you realize the culture. Definitely what problem we have is the culture. The system will not work. We need to improve the culture. We need to improve and change the mindset of our healthcare workers. How do we improve and change the mindset of the healthcare workers? Then that's where you consult the healthcare workers themselves. They have to be part of the process of reforms. Tey wax leen ma ban minister moo la wax ne dem na géej dem na consult dem na wax na unions. No, the only time we talk to unions mooy when they come out and put a pressure, ñu wax leen false promise fen ñu bàyyi leen ñu dem. But we don't go out there to take them on the table to be the solution of this problem. Soo leen ooyee, they will tell you ne look, suñ fay la fa tuuti, suñ lii, and you hold those things are important. Then get device. Nga said, what can we do? Realistically, the level of this economy, mënuñ leen a jox lu ëpp lii or lii, but luñ mën a def mooy, in order to improve, nañ leen jox incentive. Lan ay incentive bi, nañ make sure ne we think of something. Now, nañ make sure ne the hospital is run this way. Nga xam ne seen luwaas, we probably dinañ build quarters within the catchment area so that the dollar am for travel. Or su nekkee ne da ngeen a travel, dinañ make sure ñu amee transportation system boo xam ne doo leen am the cost. The cost will be borne by the hospital or by the healthcare. These are things we do. But did we see that? No. Reforms amut, capacity we didn't look at it. When we look at capacity and hold, okay, am nañ capacity, lan lañ amut, fan lañ ko mën a amee. That would bring us to the resource mobilization and resource management. Resource management bi njëkka mooy luñ jot a am naka lañ ko dee toppatoo. Ñu xool revenue bu hospital bi dee am. Is it actually right ne or target bi ñu ko am ndax am nañ revenue bi right? But that revenue tam should be ethical. How do we get this revenue? Because bul fàtte we are given a service boo xam ne is people in need.
is this not luxury buñ nekk di bugg a jël from I mean this thing to the extent of most of the people you know si public health bi they cannot afford to pay so that's the fact. Are we bold enough? Are we bold enough, or are we that much innovative? We are going to stop the subscription. Are we bold enough? We are going to devise something different because of, in fact, we are failing the people because of this cost. Or cost be, how are we asking for this cost? Do we have any other mechanism to prove or to today we exempt this threshold? Da nga am fu nekk this threshold pour ñu laaj da nga fay. No. We have dégg nañ coow li. Do you know how many people might not go to the clinic because of amuñ luñ fay? At the early stage su kooku ne xamoon ne su demee si clinic bi free la su demee dina am attention bi xëj na problème bu mu am tey du nekk problème ëllëg. That would have helped the healthcare delivery. Moo tax innovation lu important la. Resource mobilization, it's about management force. ñu xool di slip places xool sàcca bi tapale bi at fuñ koo spend resource allocation bi dañ ko war a xool la nga tax ñuy war a fay padem yu du jeex la nga tax ñuy war a fay travel yu du jeex procurement bi si boppam naka lañ koo defee oui am nañ procurement measures yu baax to make sure ne sàcca amul. These are all issues yoo xam ne lu ñoo def mooy manage the risk. We have to manage that risk. Then whilst we're doing all these reforms, we need to change Luneka, and the mindset of the people would be engaged, the people themselves. There will be a mechanism, there will be an initiative, it's where we talk about this policy and make sure the Gambian people, in fact, are part of the reform. Then Gambian people nañ xam the what we are going through, respect boo xam ne nurses doctors deserve nañ ko, understand what constraints you am you know them through, you appreciate the services given to them, and again and not tax tam and the other part of the healthcare is how people take care of them health. Bari na dafa bari man I am not an expert, it's just a person who am, but I can tell you ne from learning lu ma gis fii healthcare delivery suñ ko waxee la fa bari fana bon ñoo xam ne yelloo nañ ko suñ leen tegee seen place yelloo nañ ko ne am nañ xam-xam bi te am nañ xam-xam bi am nañ intégrité bi te bëgg nañoo doxal seen réew, those people will do it better. That will come back to leadership. But let's just look at explore some of this initiative. Tey nañ wax about capacity suñ waxee capacity ñu ngi wax about culture, ñu ngi wax about manpower, ñu ngi wax about material, ñu ngi wax about the infrastructure and so on. As we said, this government, the biggest resource pool bu ñu am mooy the diaspora. Yes, mun nañoo xalaat donor agencies, mun nañoo xalaat any other thing, mun nañoo xalaat suñ tax system bi, mun nañoo xalaat lii yëpp, but it's not sustainable. Doo mun a tax nit ñi for health care that much dafa am fu moo am, especially foo xam ne most of the economy is informal. Tax bi sax ama loolu yëpp reforms, but let's just say ne tey to say about the diaspora mooy ne because of the diaspora give wholeheartedly. Su ko nit di def sa puugaroo, there's nothing wrong with it, but one thing mooy ne mu ngi ko defal réewam te bugga réewam moo tax mu ko def. That's what we can gauge from it. Now, this government, as we said, on everything, education, malane on anything in the country, even in culture, diaspora bi dafa am role to play, and duñ mun a am a better partner than the diaspora to promote culture. Mun nañ waxtaan nañ all those things here before. Let's come back to this the failure of reforms. Not ne Gambia, this is what we have. Not ne yow da nga am pour génn dem ooy diaspora bi. Diaspora bi ñoo jóg ñëwal seen bopp yow cost nekkalu fa. All you have to do is to put the diaspora initiative nga integrate ko to your delivery system. buñ ñëwee 3 years to 4 years tey all the ministers we had 3 health ministers kenn si ñoom jëlu that initiative. te I can tell you loo leen gis on video, I can tell you many other initiatives ñoo xam ne yéen gisuloo leen dégguloo leen
they try to get in touch with all the past health ministers and present. But lan moo day xaw most of the time dañ leen dee push for many reasons. For many reasons. It's not one reason. But ñun xam nañ ne that's wrong. Tey su nekkoon ne amoon nañ a diaspora health initiative for national development bi ñu jël ko integrate ko into our health care system into the pour dimbale improve ko during the reform. One lu moo def the culture, we will start to change that culture by get people ñoo xam ne am nañ exposure here, am nañ the culture here, jël ko dugal ko foog ñu am fuñ ko jëlee. And nobody gives you a better example than your own siblings. Indi tubaab bi fële ñëw World Bank fay leen lii ñële fay leen lii ñu ñëw ba dafa benn 6 weeks ref lii ba no, it's good but it's not that effective. We can have a direct link. àddina bi tey la fa develop boo xam ne technology dafa continue. maa la wax ne every clinic, every hospital, every district, every whatever you call it, mun na moo nekk a part of this network of health diaspora delivery. There are many initiatives you mun develop. There will be community ones. There will be different ways of doing these things. Already, let me give you an example. In 2015, the people from URR, one of the regions probably, Spain and other areas, built part of, I think it's 𝒂𝒂 Hospital or somewhere. They built part of that. Do you know fan la they built it? Spend seen xaalis, spend seen resource joxe ko toog. And dem leen xool tey loolu naka la mel. But if we had a system structure in where nga xam ne people from 𝒂𝒂 and area of 𝒂𝒂, people ñu am expertise in those areas yëpp ñu link leen in a structure boo xam ne they are directly these people be inspired. ñu ngi link up, ñu ngi xam day to day, ñu ngi joxe seen support, ñu ngi link with the nurses, ñu ngi link with seen peers. Soo nekkee doctor yéen a ngi link with the doctors, soo nekkee nurse yéen a ngi with the nurse, soo la nekkee maternity nurses yéen a ngi am maternity nurses. As you link to all this, what it does mooy that relationship lu moo def mooy dafa dimbale these people. Dina boost seen moral, dina change seen mindset, dina yokk seen education, and did not motivate these people in the diaspora even to do more. And these people might even involve their colleagues, they are not Gambians, into this initiative and help. This is how it does. Any material, anything, process, they will know exactly what is needed and how it's done. Improvement did not know slowly. These people didn't get energized. These people might be going directly already link, establishing link at the they would familiarize themselves with this thing. They can just get up here, ne dama dem holiday Gambia for 4 weeks, 2 weeks, and that 2 weeks dama ko spend most of the time at the hospital. Already they are part of an extension of the staff of that hospital. Understanding yep. You have vetted them, xam ngeen seen qualification, xam ngeen seen background, xam ngeen seen expertise, xamante ngeen in first time relationship with them. Now, these people, waxuma ne ñoom rek, they can motivate their colleagues who might not be Gambians to even come to holidays with them to give this service. And we continue. Lee could have improved a lot. Take COVID more doing problem is already something, a mechanism in place and development. And that could have happened with 𝒕𝒕𝒑𝒑𝒔, happened with any places. But lan lañ am bagage nga jox leen bagage yi nga dem, most of them we end up in private clinics, most of them they end up in private pharmacies, yenn they end up in their household because of the healthcare. Some of these healthcare workers are operating clinics in their own household in order to supplement their income. moo tax ma ne suñ address with poverty level bi these things will be affected. Suñ address with the poverty level this thing be affected. The goodwill we had from the international community, did we channel it? Can you tell me this government ndax lan lañ def ana benn initiative buñ jël nga xam ne use nañ the goodwill we had when we came in power? No, seen interest yëpp mooy donor community conference. They sat for almost 6 to 9 months. Them donor conference ñu def seen pledge, no follow up, incompetency, tayal, lazy,
ñoom luñ gis foofu doylu na leen rek di nekk di sàcc. No follow up, no follow up, no follow up, no follow up. There's an existing problem right now. I cannot talk about that in radio, but we are talking to people. More la one what we can have. There's an existing problem. And best problem will solve it. Or best buñ eggee for hamne because when you take it out now we politicize. But more la one we are not here to demonize anybody or anything. We are trying to get a cost-effective way of improving that. And health at Halad Bohamne, people in charge, the smaller multi-ministerial position have been taken on this initiative. And it was failing. Because of what? Nyom sen gis yep, they were looking at one way of doing things. We are not innovative at all. One way of doing things was get the money in, and that money come in, dugal to procurement and obviously ñu am seen wàll. That's all. But now because of we have something in there, we are putting ideas, and now they are seeing how lañ mën a actualize it in another way, and probably we're gonna get that thing done. Lu ma wax mooy ne the goodwill bi ñu am in international community so wan nañ ñu benn non ñu ngi dem into schemes. I know in the process. Wow, lobitaan bu ñu bëgg a def Brikama. If you know the details of some of these things, you'll be surprised. Nga xam lan lañ mënoon a am. Gambia tollu woon nañ foo xam ne fu mu ne nii is àddina bi mu ngi wécceeku mu ngi compétitif tollu woon nañ foo xam ne luñ dóor la faa dal luñ dóor dañoo demoon but nothing. Dono conference bi lu ko gën a failure mooy ne obviously nit ñi dofuñ dafa am buñ leen koo wax ñu bañ ñëw dégga ne leen this is a pledge. There's a way you do what you do in order to get this pledge. Déedéet bu ñoo dem si pledge bi ñu foog ne mun ne ñoo nax nit ñi ñu dem jël charter flight dem jël a scheduled flight dem Sabina duga ko dem si pledge bi ñëw waaye the next minute rek ñu foog ne xaalis bi ñëw na Adama Barrow ñëw di xajaan mu ne su xaalis bi ñëwee even gumbo yi nañ xam ne something like that foogoon na ne xaalis bi ñëw na wax nañ ne expectations manage leen expectation there's more to do but no because they are not pare wu ñoo def anything just that. But again the German president visited the Gambia around that time su ma ne ba tey I'll tell you that na any government officer génn di bon I tell they are listening. Na Ibrahima Sila Gina, wax ma any proof, a tangible proof ne Gambia definitely follow up from the German president's visit. No. ñu ngi jox lu leen EU bi jot a jox rek loolu lañ jël lekka ko léegi mënatuñoo jóg. But I can tell you the same trip la jógee Gambia dem Ghana. Do you know I cannot remember vividly, but I discussed it with someone that actually a Gambian private sector, guys, I'm on the radio, a Gambian private sector, them a meeting in Germany, and this was raised to him. There's no follow-up to these things. In the United Kingdom itself, just after Boris Johnson, the Prime Minister now, External Affairs Minister, our Foreign Minister, them Gambia, no. Do you know this British government, the embassy in Banjul, wrote to Gambia government. They didn't like. But I cannot go into detail. But in fact, there's something of improvement that happened. And Lulutam, it's because of the intervention of diasporans. To improve that, Mola wanted this foreign secretary, Tom Tangara and others, they are all useless. The representative of Gambians in the foreign service are all useless. Adaraduda. The ambassador we have here or the high commissioner we have here, the guy doesn't even know whether it's daytime or nighttime. This is what we have. Just our international goodwill could have changed a lot. But Lulu Yeprafa need people know how many they are serious. Now to close this program,
luñ dem fii yëpp luñ waxtaan fii about the realities right now, about the root causes. We went through the root causes, one edition experience, what First Republic, what it's been, at the distortion boo xam ne Yaya Jammeh def na ko. Nobody is stranger to that. But now we are talking about, since bu ñëwee, with these realities, what have we done? There's no evidence of something being done. Then fal na problem bi nekk, where are to put the blame? Yes, we will keep on holding accountable any person, and that accountability starts with us. ñun suñ boppa respect boo xam ne moom lañ war a jox suñ boppa, make sure ñu jox ko the healthcare delivery personnel la fa war a am. But at that same instance, the healthcare delivery personnel respect bu ñu war a jox seen boppa jox ko ñun, the people that are paying for these services, the taxes and everything, dañu ko war a jox. But talking about all this, any responsibility boo xam ne nit ki am na ko, it's not only on the healthcare, on anything loo xam ne mu ngi si réew mi, dañ ko war a def on right. But that would not happen. Reforms is led by leadership, and that leadership should never fit in purpose, that reform would never happen. Reform is led by leadership. And now we have been proven, new proof that they would never. The incompetence and even the intention to do amuñ ko. Suñ ñàkkoon competence bi am the intention, I'll tell you they would have delivered, because of nañ doon ekkati seen loxo ne look, I cannot, and nañ doon dellu seen boppa ku nekk am nga level of competence. The Peter principles, ku nekk am nga sa level of competence, nga dem jël sa level of competence. Kenn waru ci jël place ndik luñ laa fay. luñ laa fay moo mujjee da ngaa jël place ndik yow lan nga bëgg a def si place bu pour wecci pour yóbbu place bi kanam, den nga war a seet yow sa woot of luñ laa fay, ndax service bi jar na yow nga jël fay bu tuuti. su ñëwee to certain areas, that dedication la ñoo laajte. But duñ yaakaar nit ki tam ne dundaam sax mënu koo assure si liggéey boo xam ne suñ xoolee di brain drain, nañ ne waxante dëgg, ñaata nurses lañ am ñu bàyyi Gambia ñëw fii. For what reason? We cannot blame them. ñaata nurses ñoo génn Africa, doctors at yooyu moo tax ñu am pour celebrate the people that stayed. Some of these people mënoon nañoo génn Gambia. We have to respect that. But understand that the problem, it's not only them, or the major problem is not them. They are a byproduct of this problem. Until we have the right leadership from the executive level, we are doomed. We are not going to change anything in that country. But that change will be affected by us. ñun ñoo ko mën a def te su soobee yàlla dinañ ko def. That's what we should believe in. That's what we should work towards to make sure ñu actualize ko, change am si réew. mun nañoo taxaw di wax rest in peace many times as we want. mun nañoo taxaw di ñaan as many times we want. mun nañoo def everything. But one thing mooy ne suñ taxawul pour hold accountability to make sure we bring about the change of leadership, that country would not change. moo tax ñu ngi leen a oo ne dinañ dimbale dinañ def waaye nañ leen fàttaliku ne to give resources. We have already given abundant resources. doy na, I'll tell you. Resource stream bu nekk si dëkk boobu dafa bari. suñ ko managé, Gambia can sustainable develop. With competence buñ war a am suñ ko defee, we can develop. But with the corruption, with the greed, with the incompetence, that country is sinking, and that have to change in order pour mu ñëw. moo tax pour taxaw fii ne nurses yi wala lii ak lële, it's not the problem. That's a byproduct of the problem. The root causes mooy leadership and this lack of will, lack of competency to do mooy suñ problem, and the corruption and the greed boo xam ne moo nekk si ñoom, the lack of integrity moo nekk si ñoom. And this should have to change in order pour ñu am relief bu ñu war a am. Kenn waruta avoidable death waruta waru ñoo nangu suñu nit dee si meere fekk def nañ try nañ ñu nekk, and it's not avoidable. Why we have to make sure we work on that pour mu am, and pour mun a restore loo xam ne moom lañ deserve. As we said ne, it's matter of management, it's matter of leadership, and that have to come from the leadership. But that leadership, ñun ñoo ko amee. ñun ñoo am the vested, ñun ñoo am power, ñun ñoo they vest everything on these people. Yes, waxuma fii, and let me clarify that.
discourage ma kenn si GoFundMe man suma boppa dama dee joxe a little lu ma am lu ma dee avoid dama dee share as much as possible lan laa du def once at a time laa dee jël one course ma dem si inbox niti jàmbur jox ko one at a time laa dee dem appeal to someone personally laaj ko ne joxal because it's very difficult to do because of nit ñi dañ joxe ba but we cannot say ne joxe nañ ba soona duñ joxe but we have to do what we can but xam naa ne nu métier kóolóore bu nekk suma diggante nit tax mu dem joxe loo xam ne amu ko I would be very guilty for that moo tax mu difficult but I'll tell you one thing most of ñuy joxe si diaspora bi fii amuñ ko I'll tell you that most of them ñu ngee joxe ñu ko jëlee si credit card lana tax ñu def loolu bugg a seen réew lana tax mu def loolu empathie te empathie boobu dafa am fu mu jógee empathie boobu mu ngi jógee from the harsh conditions yoo xam ne moom lañu am Gambia but tam empathie bi mu ngi jógee from lan ñu gis the better conditions they have seen here ne waaw ñun really our people should not live like this moo tax tam finally fu ma daanale wax bi that change of leadership la fa war a am te su ma ne change of leadership it's not replacement of the same old same no leadership lañ wax fii waxuma leader because of Gambia tey lu nekk is about one person suma party leader amut kenn ku nekk the sole solution of this problem leadership lañ war a empower and leadership boobu mu ngi si ñun ñëpp am nañ different levels and sectors yëpp dañ need leadership in order to bring that reform but lu déggu si leadership boobu mooy that inclusiveness and that inclusiveness in the middle of it in the front of it on the table have to be women have to be youths and kenn waxut ne elderly people will not be part of it they are part of our solution but we cannot expect dem leen xool all the political establishment dem leen xool all the sectoral establishment they are not inclusive and that have to change in order pour ñu am ko suñ amut the inclusiveness the decisions would not be the decisions taken would not be right the mindset of the people have to change and in order to change that mindset of people we have to communicate the information right and moo tax suñ waxtaan ak luñ munti def should be factual suñ waxtaan should be logical suñ waxtaan should be based on scientific mun nañoo am suñ faith mun nañoo am suñ belief but let's control that faith and belief of fan la war a toog if it's not logical lañ leen ko teg fële taxaw ne yàlla baax na Gambia dañ am ñaan dañu amal ñaan it's logical to do that but let's control that let's keep that ñu génnee that pour bu mu nekk di continue the mindset of that laziness boo xam ne moo nekk suñu nit ñi let's keep that spirit let's use that to inspire in another way but fuñ nekk nii dëkk bu am ñaan du mel ni su nekkee ne gëm nañ ne Gambia am na ñaan Gambia dafa war a génn si lii su nekkee ni gëm nañ ne Gambia génn na ñaan dañ war a génn si in this distortion ñu toog réew 50 something years dama ko bañ ba léegi xamatuma independence ñaata years la because amul benn significant that's how bad it is the national anthem soo ko xoolee foog nga ban significant la am because it's not the reality of that country the Gambian national pledge ban significant la because it's not the reality of that country dem leen wax ma ban ndaw moo la mun a wax ne this has the realities of this country of any of this until the Gambian national anthem become a reality of the Gambian life until the Gambian pledge become a reality of the Gambian working life and our co-existence that Gambia would not be the Gambia that we desire lu am then that thing mënut a ñëw apart from the strength of our diversity just as we said in the national anthem to work for that common good we expect the diverse people we pray to God not to a specific every person's God is relevant in this
You have belief in your God or the sect, or you pick up. Once it's not I'm not to commit anything against our laws, you are free to do that. But that's what should be. Until ñu def loolu duñ dem, but dinañ dem because of dinañ ko def, because I have seen hope. Hope si lan ndaw ñi. I have seen hope. Hope si lan continue to am hope because of the women we have in our midst. And we have to continue to energize those women to come out. Loolu rek. Let not stay at the back. The issues, every issue is a woman issue. But rawatina loo xam ne is directly affecting us, women, affecting our women. This thing, why we quiet about this? The outrage dafa war a am. Our past health ministers were women. moo tax ma ne the outrage dafa war a jóge from every moral person, but rawatina women. But ñun góor yi dañ war a am that empathy. moo tax ma ne part of what need to be reformed mooy how our boys are raised and how our men are raised pour ñu mën a am that empathy for women. Suñ amul that empathy for women, we cannot have empathy for humanity. That empathy should start from women, and because of our mothers and our wives and the process that they go through for us to be. The hardship they had to go through for us to be. The hardship they have to go through for us to achieve and to be called those directors, those managers, those team leaders, or whatever you call us, to those politicians who call us. How comes when it comes to decision making, we can neglect our mothers, our sisters? How come? Mun nañu wax healthcare system yëpp important, but just su nekkee, as I said, I don't know the statistics. I don't know the data on ñun bu ñoo juddu what the mortality rate was. But I will tell you now, it does not improve and it's bad. And I can tell you now, as I said, suñ experience ñun, it was not even an hospital. It was a communal. Suñ maam yi suñ yaay yi am the system boo xam ne it was in place. Informal jigéen boo xam ne ñoo dee mooy for doom from the therapy, from everything loo xam ne tey should be formalized mu ngi nekkoon informal. From we can see it, neem tree, hobby banana, and all those things and everything, dampa, mocha, or whatever it is. I mean, therapy. Do you know of jigéen bi boppam bi dafa ubbeeku bu mu wasine, that depression was dealt with in a different way. Everything loolu lañ gis tey tubaab yi mun ko, ñun amoon nañ ko, ñu ngi doon work with it, but tey ñun dañ war a upgrade loolu mu nekk form to a level. At ñu bàyyi suñ jigéen ñi free to express themselves. métit boobu bu ñu nee dem tu ñu ne jigéen di jooy dangaa uñi jigéen oo dang ñoo rusloo. bu ma gisee first time in that bus in Jara, what happened in the bus, ma ñëw dégga in a maternity ward dégga jooy ma ne ndax it's as if jur doom Europe at Africa du benn, o dangaa ne ñii dañ yaroo seen sago déedéet. moo laa woon how much pain ak how much responsibility lañ teg suñ jigéen ñi, and control their mindset ba nga xam ne they will go through this pain yëpp but sax duñ express seen boppa. Yes, I feel ne, and after growing up laa xalaat ne most of the time suma jarbaat or suma friends or whatever seen rakay aw yooyu ñu buñ leen doon jur, I was playing in the courtyard, or maa ngi woon si salle bi, or maa ngi woon si salle bi ñu ne génn leen dem leen fay si biti. I remember those things, but not because of dégg naa ko jooy or anything. dañ jëtoo ko gis doom, we don't even know doom naka la amee. But all these things, education we need la, and the reforms have to involve all that. But the solutions nuñ ko waxee mooy from the leadership. We have to bring that change of leadership. te su ñëwatee si waxtaan bi dinañ waxtaan about leadership, dinañ waxtaan about how to bring about the change, and to make sure ñu am a realistic change. We have to move away from this fake democracy.
fake democracy lumde in the more destabilization as we have seen in Mali and other countries. How do we make sure we are not or end up to be Mali, and others will discuss that. What is a point of having a government? What is a government? What does a government do? How did government come about? And how different sectors are recognized in the democracy as part of the sectors that are critical in making things. How those sectors are, are governed, and how does all these things relate to the people? How it comes to it's the people that determine these things to happen. How why? These are the things I'm going to Thank you very much, guys, and you continue the nyan, and we have to have that nyan, that faith, but we have to do more than that. We have to do more than that when you how to make sure these things are represented, because what will happen today? Yes, I'm outraged, I'm sympathetic, I'm everything, and on Binta, and what happened probably just go for me, and which is very good, Dimbale, Njaboti, Binta, and so on. But we have thousands of Binta the same day. Can we help them all go for me? No. And would that stop, or would that minimize control? No. It's going to happen until we do something more critical, more revolutionized. Things will not improve. Thank you very much, and you have a good day. Juma Mubarak. Thank you, guys. Thank you.